So yeah, guys, I'm planning to do a crazy ass stupid challenge. I don't know whether I'll actually pass this challenge. So yeah, it is super crazy. But challenge என்னன்னாக்கா, I'm planning to take 100K in payouts. So $100,000. So $100,000 in payouts from prop firms. So you all know that I traded prop firms. So I'm planning to take $100,000 payout from prop firms. இப்போ I'm at zero. Funded கூட கிடையாது. ஸோ ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு டேட் என்னன்னாக்கா, this is today's date. I'll refresh it. So yeah, இன்னைக்கு date is 4/5 PM of 7th January 2025. ஸோ இப்போ இது எவ்வளோ நாள் போகுதுன்னா சத்தியமாக தெரில. And இப்போது do I have a funded account? No, I don't have a funded account. இதுக்கப்புறம் தான் I should get a funded account and then அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் pay over it. I should stack some. So that is the idea right now. இன்னைக்கு date is again 7th of January. Let's see how long this journey takes. I really wish this journey doesn't take a long time, but yeah, let's see. Fingers crossed. Hopefully நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். I know it's crazy. So time right now is 2:16 AM January the 12th. நான் refresh பண்ணி ஒரு தடவை காட்டுறேன். Again, refreshing. So yeah, again, it's till 2:16 AM 12th January. சென்னையில் இருக்கேன். So let's jump right in. இதுதான் பிளான். 100K payout challenge எடுக்க போகிறோம். இதை நம்ம எப்படி பண்ண போகிறோன்றதை இன்டெப்த்தாக பார்ப்போம். ப்ராப் ஃபர்ம்ஸ் என்னென்ன ப்ராப் ஃபர்ம்ஸ் எல்லாம் I'm going to collaborate அப்படின்னா, first one is Traders Launch. ஏன்னாக்கா I'm already collaborated with them. They're pretty good, solid firm. I really trust them. I love them a lot. So அதை தாண்டி I'm gonna get to Top Step and then my funded futures as well. Both ரெண்டுமே செம ப்ராப் ஃபர்ம்ஸ். I love them. ஸோ இப்போ பிளான் என்னன்னாக்கா, டாப் ஸ்டெப்பில் 550K அக்கௌண்ட்ஸ் வாங்க போகிறேன். அண்ட் தென் மை ஃபண்டட் ஃபியூச்சர்ஸில் 550K எக்ஸ்பர்ட் வாங்க போகிறேன். ட்ரேடர்ஸ் லான்ச்சில் இப்போ தான் நான் லைவ் அக்கௌண்ட் எடுத்துட்டேன். ஸோ I'll break that down as well. இப்போது டாப் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா, இன்னும் டீட்டெயில் தான பிளான். 550K அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டு, ஸோ ஒரு அக்கௌண்ட்டில் யூ கேன் only withdraw up to 5K per payout cycle. ஸோ every 5 days you can take a payout and per அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து 5K தான் எடுக்க முடியும். ஈவன் if it's 150K account, you can only withdraw 5K. ஒரு வாரத்துக்கு நான் வந்து 5K withdraw பண்ணேன்னா on each account, so 5 accounts put together, that's like $25,000 per week. அதே மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்டில் பார்த்தாக்கா there is no payout cap. So the idea is to scale this expert account into 30K per account. So 3 accounts put together, that's 90K. இப்போ இதுக்கான expenses என்னன்னு பார்ப்போம். Top Step, my funded futures. Top Stepல each account with activation is going to cost me somewhere around $200. Totally, it's going to cost me $1,000. And my funded futuresல each account is going to run me $227. So the total is going to be $681. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா it's going to be $1,681. இப்போ இந்த $1,681 நான் என் கை காசு போட போகிறேன்னா கிடையாது. ஸோ இந்த $1,681 நான் ட்ரேடர்ஸ் லான்ச் லைவ் அக்கௌண்ட்லேருந்து வித்ட்ரா பண்ணி I'm going to scale that up. So that is the plan. Let's jump on to the trades that I took for Traders Launch. So the idea of this challenge is to post the draw on liquidity. என்னோட டார்கெட்ஸ் என்ன, நான் அன்னைக்கு பேரிஷாக இருக்கணும் புல்லிஷாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து ட்வீட் பண்ணிவிட்டு on my X aka Twitter அதில் ட்வீட் பண்ணிவிட்டு that is what I'm going to trade. அதை நோக்கி தான் என்னோட ட்ரேட்ஸ் இருக்க போகுது. ஏன் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா, I want to show people that once trading கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராப்பராக you can literally just press buttons and make a lot of money. இது எனக்குமே ஒரு எக்ஸசைஸாக இருக்க போது by calling the price live. So I've never done that and that is the idea right now. So a lot of people who text me are like, bro, நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன், நான் எவ்வளவோ ட்ரேட் பண்ண நினைக்கிறேன், ஆனால் வந்து என்னால் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. To be honest, if you learn properly, put in the work, if you learn properly, you can literally master this craft. It's very easy only when you learn. இல்லைனா கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஒரு காலேஜ் டிகிரிக்கு 3 வருஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் if it's an arts and science degree. இல்லை if it's an engineering course, you'll be spending like 4 years. இல்லை if it's a medicine அப்படின்னா 5 years. அவ்வளோ நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி you are going for a job. ப்ராபப்ளி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 40,000 இல்லை 50,000 சம்பளம் கிடைக்கும் ஸ்டார்டிங்கில். 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டே 40,000-50,000 தான் சம்பளம் வாங்குறீங்க. இப்போது ட்ரேடிங்கில் மட்டும் ஒரு மாதம் கற்றுக்கிட்டு எஃபர்ட்ஸ் போட்டு 1 லட்ச ரூபா 1 கோடி ரூபா சம்பாதிக்கணும் எப்படி? It doesn't equate, லாஜிக் இடிக்குதுல. ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட். இஃப் யூ ஆர் அன் ஆஸ்பைரிங் ட்ரேடர், இப்போ தான் நீங்கள் வரீங்க புதுசு, நீங்கள் ஒரு நியூபி இல்லை நீங்கள் ஒரு ரூக்கி இல்லை
இப்போ தான் நீங்கள் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க, இல்லை கற்றுக்க ஆரம்பிச்சு மேபி 1 or 2 months 3 months 1 year ஆயிருக்கு அப்படின்னா யூ ஸ்டில் ரூக்கி இஃப் யூ நாட் ப்ராஃபிட்டபிள். அந்த மாதிரி டைமில் சோஷியல் மீடியாவில் வர பிஎன்எல்ஸை பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகாதீங்க. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, அந்த பக்கம் பிஎன்எல் போடுறவங்க எவ்வளோ வருஷம் ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியாது. They probably would have invested more than 3-4 years learning this craft. So adanale, do not get influenced by the people who post their PNL. And for people who are posting their PNLs on Twitter and other social media platforms, you did a really, really, really good job, because making money in these markets is not at all an easy thing. Rumba kashtam. Very few people are profitable. Stats says 95% of people who trade actually fail. So நீங்க அந்த 5% இருக்கீங்க. I actually know that you have put in a lot of work. நிறைய நாள் தூங்காமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ இட்ஸ் a really, really good thing. It doesn't matter how much profits you are making. If it is green, it's really, really good. So keep up the good work. உங்களை யாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணல, யாருமே வந்து செமையாக பண்ணுறேன்னு சொல்லலை அப்படின்னாக்கா, don't look for validation. And here I am. So நீலாம் யாரா சொல்கிறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும், I'm still gonna say this. I'm really happy for you. You did a very, very good job. Propfirm accounts, if you're trading, making a lot of money அப்படின்னா, I'm really, really happy for you, because it is not at all easy. I know the pain. I know how hard it is to make money, and it is even more harder to take payouts and to take consistent payouts. So you did a really, really good job. Good luck. And நல்லா பண்ணுங்க. Keep doing the same thing as well. Enough with the TED Talk. இப்போ நம்ம NASDAQ கூட 1 hour time frame chartல இருக்கும். And I am targeting these equal lows. ஏன் அப்படின்னாக்கா, நம்ம we are already inside a daily CB, and daily CB குள்ள we also made a 1 hour CB, and price is holding that. அதனால I am favoring lower prices. அதனால தான் I called 21,641. இந்த ப்ரைஸ் தான் நாஸ்டாக் போகணும். யார் நாஸ்டாக் ஃபர்ஸ்ட் போக போகிறாளா இல்லை இஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் போக போகிறானா அப்படின்றது தான் நான் இந்த ட்வீட் பேசிக்காக போட்டிருந்தேன். ஸோ திஸ் இஸ் த ஈக்குவல் லோஸ். இப்போ 1 hour டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஐம் ஜம்பிங் இன் டு 5 minute டைம் ஃப்ரேம். ஸோ 5 minute டைம் ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்தாக்கா, மேனிப்புலேஷன் நான் வந்து ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் ஒன். ஏன்னா திஸ் இஸ் த ட்ரூ டே ஓப்பன். ஸோ ஐ வாண்டட் மார்க்கெட் டு கோ அப், and then from there I wanted it to fall down. அப்படியே தம்மன்னு விழணும், அதுதான் நான் எக்ஸ்பெக்ட். இந்த கேண்டில் பிரிண்ட் ஆகும்போது தான் நான் இந்த ட்வீட்டை போட்டேன், we cannot alter this. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ட்ரேடை பார்ப்போம். ஓகே, we swept it, and I was waiting for 9:30 மேலே ட்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ 9:30 மேலே ட்ரேட் பண்ணலாம் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இதை சூப் பண்ணிட்டோம். ஸோ 9:30 ஓப்பன் ஆகும்போது we took that ஆல்ரெடி சூப் பண்ண ஹையை நம்ம திருப்பி சூப் பண்ணிட்டோம், பிகாஸ் that is 9:30 ஓப்பன். அண்ட் அடுத்த கேண்டில் அது கீழே க்ளோஸ் வச்சதுமே ஐ என்டர்ட். ஸோ அடுத்த கேண்டில் அங்கே க்ளோஸ் வச்சதுமே தட் இஸ் மை சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. ஸோ ஐ என்டர் தேர் அண்ட் தென் டார்கெட்டிங் தீஸ் ஈக்குவல் லோஸ். லெட்ஸ் சி. ஸோ தட் இஸ் அ ஃபுல் டிபி. இப்போ நான் இந்த ட்ரேடை ஆக்சுவலாக எடுத்தேனா இல்லையா அப்படின்றத ஐ ஷோ யூ. ஸோ திஸ் இஸ் த ட்ரேட் தட் ஐ டுக். அகேன் சொன்ன மாதிரியே சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி, அண்ட் ஐ took a partial pretty much here. So that is my first trade of the day. அந்த பர்டிகுலர் அக்கௌண்ட்டை ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு on 8th of January 8 AM I posted 2 tweet. ஒன்று was stating I want to see 21,144. ஏன் 21,144 accurate at this level அப்படின்னாக்கா, I'm favoring bearish week. அப்படின்னா price should come down, எது வரைக்கும் போகலாம். We have relative equal lows here, அதை சூப் பண்ணணும். And then I was also seeking this because market இது வரைக்கும் வந்துச்சுன்னா there is a high chances of this also being taken out. I've seen this play multiple times, அதனால மட்டும்தான், nothing else. And I also posted another tweet that is 21,206. that is for that particular அன்னைக்கான அந்த டேக்கான ப்ரைஸை மட்டும் நான் கால் பண்ணேன். And I was favoring bearish week. So basically previous week low, that is 20,983, that was my drawn liquidity for this particular week. So இப்போ நம்ம அங்கேருந்து ஒரு 5 minute டைம் ஃப்ரேம்க்கு ஜம்ப் பண்ணாக்கா, கரெக்டாக இந்த கேண்டில் பிரிண்ட் ஆகும்போது தான் I literally posted that tweet. இப்போ 5 minute டைம் ஃப்ரேமில் பார்த்தாக்கா, the nearest draw would be this and this, கரெக்டாக. I noticed a huge LR build-up. So what is an LR build-up? இது பார்த்தாக்கா அழகாக ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் மாதிரி இருக்குது. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து இங்கேயே அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ இஃப் ப்ரைஸ் ஹேஸ் டு கோ டவுன், நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ தூரம் போனோன்னா இட் ஷுட் டேக் திஸ் ஹை. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் ஆன்டிசிபேட்டிங். See, we have the soup right here, right at 10 AM power of 3 தான் நான் ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கேண்டிலை தாண்டி கீழே க்ளோஸ் வச்சா மை ஐடியா வாஸ் டு ஷார்ட் இட். கேண்டில் கீழே க்ளோஸ் வச்சிருச்சு. ஸோ ஐ வெண்ட் ஆன் ஷார்ட், அண்ட் தென் லெட்ஸ் see. We basically took this, and then that was my nearest swing. I called it there because that itself was a 1 to 8 trade. So this was the trade. Again 8th of January date இருக்குது. இதுதான் நான் கால் பண்ண ப்ரைஸ் ரொம்ப கீழே. This was the
sell side that I was aiming, but nearest TP I took it off mostly because I was happy with the RR that I got. 10th of January, that is the NFP day. Already நான் சொன்ன மாதிரி I wanted to see previous weekly low being swept. So NFP candle previous weekly low swoop பண்ணாம மேலேயே திரும்பிடுச்சு. So I was expecting a rebalance into this particular imbalance and then go down. So that was the idea on the 15-minute time frame. அங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு 1 மினிட்டுக்கு போனேன்னாக்கா இப்போது இந்த இடத்துல எதை சூப் பண்ணால் ப்ரைஸ் கீழே போகணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது, சீரியஸாகவே தெரியாது. இங்கேருந்து கூட திரும்பலாம். பட் வாட் ஐ ஆல்வேஸ் டூ இஸ் ஐ ஆல்வேஸ் மார்க் மை டீலிங் ரேஞ்ச். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தாக்கா த ப்ராமினன்ட் ஸ்விங் ஹை இஸ் திஸ். ஸோ இங்கேருந்து என் டீலிங் ரேஞ்சை இந்த ஸ்விங் வரைக்கும் போட்டேன்னா திஸ் இஸ் மை ஈக்குலிபிரியம். ஸோ இந்த 50%க்கு மேலே இந்த இம்பேலன்ஸ் இருக்குது, இந்த 1 மினிட் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து மார்க்கெட் திரும்பி கீழே போனால் ஐ வில் ஷார்ட். தட் வாஸ் தி ஐடியா. ஸோ ஐ வாஸ் மார்க்கிங் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்விங் ஹை. ஸோ இந்த ஸ்விங் ஹை தான் அந்த 50%க்கு மேலே இருக்குது. ஸோ அதை வந்து சூப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி கொடுத்துச்சுன்னா அது ப்ராப்ளி ஷார்ட். அதுதான் ஐடியாவாக இருந்தது. ஸோ இப்போ 9:30 என்ன நடந்திருக்குன்னா மார்க்கெட் கேம் அப், இந்த இடத்த திருப்பி ஒரு தடவை பர்ச் பண்ணியிருக்கு. டபுள் பர்ஜ்னு சொல்லுவாங்க இதை. அதை பர்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த புல்லிஷ் கேண்டலுக்கு ஆப்போசிட்டில் கேண்டில் க்ளோஸ் வச்சிட்டோம். ஸோ தட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பேட்டர்ன் ட்ரேடிங். வி ஆர் அலைனிங் டைம் ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் ஒரு நரேட்டிவ் பேஸ் பண்ணி என்னோட வீக்லி ட்ராவை நோக்கி நான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போது இங்கே என்டர் பண்ணிவிட்டு ஐம் கோனா ஃபேவர் மை வீக்லி ட்ரா. சிம்பிள் ஆஸ் தட். இதுக்கு நடுவில் பார்ஷியல்ஸ்னால் I'll take here and then I'll take one here and then I will take another partial here because it is always advisable to take partials. ஏன்னா ஒரே ரேஞ்சில் லைக் ஒரே ட்ரேடில் கேச்சிங் 204 points is not consistently possible. It is possible 1 or 2 days but it is definitely not consistently possible. Like everyday பண்ண முடியாது. அந்த பட்சத்தில் it is always good to take partial. So இது ஃபுல்லாக போச்சுன்னா it's a 1 to 17 hour. ஆனால் எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு டிபி கிடைச்சாலும் it's a 1 to 6 hour. So it's really really good for me. See what happened. It came TP1 கொடுத்துச்சு, TP2 கொடுத்துச்சு, and then we pulled back, TP3 கொடுத்துச்சு, and then we dumped. So this was the trade again. As I said, நான் கால் அவுட் பண்ணது again in the trade and execution பார்ப்போம். That was the trade. I know it was easy. So let's jump back into Myro. Traders launchல ஒரு லைவ் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கோம். இப்போ பிளான் என்னென்னா ட்ரேடர்ஸ் லான்ச்சில் இருக்க லைவ் அக்கௌண்ட்டை பில்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு $1,681 பே அவுட் எடுத்து we are going to purchase 5 top step accounts and 3 my funded futures accounts. So that is going to run me 1,681. Hopefully அதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு without blowing we should be on track. So I am expecting if everything favors naka I am expecting to hit this payout target by the end of February. But again நம்மளுக்கு தெரியாது. So பார்ப்போம். Fingers crossed. So if you like this video, feel free to hit the like button and don't forget to hit the subscribe button and notification bell on பண்ணி வச்சிருங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.